ไม่กี่วันต่อมาณยอดอรุณเมฆา Today's the day. Wow, I didn't expect it to be so lively up here. Are these people here to send off the Chrysos heirs? There's Finan. Let's go talk to him. หลังจากที่คุยกับเมมเรียบร้อยก็ไปเจอไฟนอลซะหน่อยบายของเล่นนิดนึงก็ได้สูงมากแล้วคนยืนเยอะ I know this is a big ask, Namazumi. I hope you understand. Please don't say that, Lord Finan. It's an honor for us to be entrusted with this task. Go then. Let's hope our concerns don't come true. I hope you all return safely, my lord. There you are, partner. You didn't oversleep this time, did you? ฉันไม่เคยสายเวลามีเรื่องใหญ่หรอกนะ Always dependable. I just hope you didn't lose any sleep. We've still got a tough fight ahead. Ready, comrade? If all goes according to plan, this could be the last battle where we fight at each other's side. If the curse separating Amphorius from the world beyond the sky is truly Aquila's doing, then you'll be able to return home after their fall. 1 วันบนพื้น 10 ปีบนท้องฟ้า Really? That's the first time I've heard that. He just makes things up. Don't take it too seriously. ต้องซ่อมตู้รถไฟให้เสร็จก่อนนะ Sorry, I'm no help there. Don't worry. Don Hung mentioned that Counselor Ligas can help you with that. ฉันไม่อยากจากพวกนายไปเลย You sound a little insincere there, buddy. That was totally insincere, partner. ฉันต้องกลับชาติมาเกิดเป็นไททันอีกไม่ใช่เหรอ That would be a problem. We'll need to get you home before Aranova. Let's leave the emotional goodbyes for later. That'll give us some time to figure out what we should be feeling at that time. Besides, when we were playing the Seal Slammers, that bumping seal game, didn't you teach me something back then? Crack the champagne at halftime to watch victory slip away. ต้องชนะอยู่แล้วไฟนอลเพื่อนรัก The last mile is the hardest. That's from Don Hung. Same principle, just more elegantly put. Hey, speaking of Don Hung, where is he? He arrived before everyone else and climbed to the cliff top to wait for us. He's probably not keen on being the center of attention. Lord Finan, please make sure you all come back safely. Please defeat the indifferent eye of twilight
and restore a compassionate sky to Euphorius. Thank you all for your blessings. Rest assured, we're fully prepared. But I'm not the main attraction today. Please don't hesitate to cheer for Miss Hyacinth when she arrives. Miss Hyacinth, the chosen daughter of the sky, the pride of the Twilight Courtyard. She's not just the pride of Akama, but all of Euphorius as well. And furthermore, while the Flame Chase journey is led by the Chrysos heirs, it's not just those chosen by Aglaia who contributed to it. Let's extend our gratitude to the 2 warriors of the Outlands who bravely stepped up and risked their lives for those they've never met. Hero, your saga will be chronicled in epics and celebrated across the New World. Warrior from the Outlands, endowed with the might of Orynyx, the vanguard of deliverance. รู้งานจริงๆเลยนะนายเนี่ย After all this time, you should know when I'm just being polite and when I'm genuinely speaking from the heart. That praise was heartfelt, partner. Had I not trusted my instincts and put my faith in you and Dan Heng, it's hard to imagine what might have become of Ak. The guest of honor has arrived. People of Akama, I've been blessed by the ancestors of the Sky People. They have agreed to bestow the 1,000-year mission to me and to have me claim the core flame of Aquila. Today is the year 4,932 of the Light Calendar. 1,062 years since the hero Seliosi initiated the Flame Chase journey. I, Hyacinthia of the Sky People, am prepared to lead the children of humanity back to the sky. History doesn't breathe evenly. At times, it suspends its breath for millennia, as though time is frozen. At other times, it pants rapidly, as if poised to topple the world and our civilization in an instant. Its hurried gasps have sparked a tempest, sweeping all of us along. Hyacinth, as an observer, you've witnessed the return of 4 core flames. And now, it's your turn to fulfill your duty. Please, guide us into the heart of the storm as the executioner of this mission. Hãy จากที่ไฮยาซีนได้ประกาศคำสัญญาหรือว่ากล่าวอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดินทางต่อนะ Miss Hyacinth, may Mighty Mouse protect you! แหมมีเด็กมาอวยพรกันด้วย
ขึ้นในแท่นกลมๆใช่ไหมฟังบงเฮ้ยติดไอ้แท่นเมื่อกี้มาแล้วใหญ่ไปเลยจ้าแท่นกลมๆเทคโนโลยีล้ำนะไอ้แท่นนี้ไปเองโอ้ไปต่อมีคนรออยู่ I hope the Chrysosairs triumph and bring light to this darkening world. หลังจากที่สองคนนี้ได้อวยพรเรียบร้อยเราก็มัวแต่เดินเล่นอยู่นั่นแหละไปต่อนะกระไดสูงมากThey'll surely seize the core flame of sky and bring the flame chase journey to its perfect conclusion. ชาวบ้านเขาก็เป็นกำลังใจให้กับทีมเพื่อเดินทางโอ้ยพี่ลำใส่กรอบลำเกินไปกันต่อเฮ้ยจาดอนแฮงเลยมันหายไปไหนเนี่ยมีติดปืนกันด้วยแท่นกลมๆอีกแล้วแต่ล้ำจริงนะแท่นกลมๆลอยขึ้นมาโอเคสูงยังไม่จะสูงยังไงแล้วสูงไปเรื่อยๆThanks for waiting, Donhung. The team tasked with conquering Aquila has finally assembled. พวกเรากำลังใช้สองมือของตัวเองเขียนประวัติศาสตร์ของโลกใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันว่าประสบการณ์บุกเบิกในครั้งนี้น่าจะพอให้อากิวิลิอิจฉาได้เลยล่ะการผจญภัยสุดเจ๋งแจ๋วมาร์ทจะต้องอิจฉาจนร้องไห้ออกมาแน่ๆ So full of energy, comrades. Seems I chose the perfect day. Hyacinth, it's all yours now. Legend tells of the Skyfolk once divided into many tribes. The Sunfolk worshipped the sun. The Rainfolk were devoted to storms. And the Winterfolk waited for signs in the snow. Our ancestors lived under Aquila's light. Yet they were blinded to all but one color. They forgot that the light that illuminates the world is made of countless different colors. That's why the rainbow is my favorite, for not only does it reflect the many colors, it is also a bridge. And I want to use the rainbow bridge to link everyone's hearts and give hope to every soul on earth. Ancestors, with the rainbow as your guide, lead me back to the home of the Skyfolk, a land we have not seen for 1,000 years. Oh, Rainbow Bridge, please guide us to ascend to the skies once more. Let us soar together. Flying along the Rainbow Bridge is truly an amazing experience. The Eye of Twilight. It's the legendary sky fortress of Aquila. I never imagined that one day I'd be able to step foot on it. My
ancestors once built a magnificent civilization among the heavens. The Eye of Twilight, which we are standing on, is the home of Aquila and the heart of the city-state in the clouds. This must be where the hero Seleucus stood when she challenged Aquila and began the first step of the flame chase journey. We are here to end the journey she began. ถึงตาเราไปท้าทายไททันแล้ว Yes, what we must do will not change, no matter how much of the legends are true. According to historical records, the civilization that worshipped Aquila once mastered advanced technology, which made their strategically located sky castrum the only force that could face Castrum Kremnos head-on in the Chrysos War. But they were divided within. The frequent wars started by the Chrysos heirs drained their power, especially after the prophecy descended. In the end, they had to hide among the clouds, far from the conflicts raging below. Apparently, the division was between the two most important sky tribes, the Sun Folk and the Rain Folk. And Seleucus' frustration towards the endless strife among her people made her turn her spear towards the Titan above. และสุดท้ายเธอคนนั้นไปไหนแล้วล่ะ After driving the enraged Titan to the brink of defeat with her two winged companions, they all vanished somewhere in the sky. Her courage was unparalleled. Yet she still could not end Aquila, nor bring back the core flame of sky. Some say she sealed the wrath of the god within herself, trapping them deep within the Eye of Twilight to support the heavens of Amphorius forever. In other words, she became one with the Titan. I would have considered it a fairy tale, but after seeing what happened with Professor Anaxa, not anymore. Has that Titan and that fused hero been looking down on the world from here for 1,000 years? Oh, ประวัติยาวนานมากฝ่ายไหนต่อฝ่ายไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีใครเยอะแยะนะเดี๋ยวไปดูต่อว่าเป็นยังไงบ้างเห็นโล่แล้วมันขัดตาต้องยิงปิ้วปิ้วประตูเปิดที่นี่เงียบมาก It's been so long. Maybe the Eye of Twilight has already turned into ruins. ดูทางซ้ายดูทางขวารู้จะมีกล่องอะไรซ่อนอยู่เราเจอแล้วกล่องเจอสมใจบัตรธรรมดาทั่วไปเจอโล่แล้วไม่ได้นะจะต้องยิงปิ้วไปประตูรอประตูเปิดโอ้อะไรวะนั่น Something's not right. I can kind of feel how big and empty this place is, but all I can see is darkness. เบื้องหลังความมืดนั้นมีอะไรซ่อนอยู่กันแน่ Maybe it's the celestial mural. The Sky City believes that mural to be connected to Amphorius' sky, and any weather condition depicted on it will become actual weather. The mural would reflect Aquila's shifting mood, like clear skies, fog, snow, or thunderstorms. The sky priests would gather here during peaceful times and pray to the god for warm breezes and good harvests.
To put it in words that Gray and Danny would understand, just think of it as a massive screen. โอ้โหแต่ละช้อยเข้าใจละสวนสนุกอาปิล่าสตูดิโอนี่เอง In any case, exploring in the dark is never a good option. If we could light up the mural, it might just provide us with the light needed to move forward. That really conspicuous device might be part of the ritual. Let's go take a look. It's dark, so watch your feet. I have no idea how to turn it on. If only we had help from the wisdom of those who came before us. That's it! I almost forgot. Gray, Memi, can I borrow your powers? ฝากด้วยนะเมม Got it! We just need to find the scattered memory nearby, right? That's simple. Give me a little time. Feel the flow of time. Over there. And over there. Done! There haven't been many people for a while, so the traces of time are super obvious. I knew you could do it, Memi. You are a huge help. Arrogant sunfolk. The Titan will condemn your brazen disrespect. But Aquila, you that shape the sky, why do you avoid the pursuit of dark clouds? Are not clear skies and stormy rains equally your creations? The Sunborn see your behavior as an act of favoritism towards them, and weaponize this reason to oppress my people. The Rainfolk will not suffer in silence. Oh God, if you remain silent, we shall have to forge our own weapons and resist the malice concealed under your brilliance. May the eye of twilight never open, and may torrid rains descend forever. Avoid the pursuit of dark clouds. Aquila doesn't like rainstorms. It seems a little hard to believe, but we should write this clue down first. Foolish rainfolk. The great Aquila has already left a mark of their manifestation on the golden clouds. The gods' choice is clear. Only we, the Sunborn, are the true heirs of the sky. This war is destined to end in the victory of the Sunfolk. May the eye of twilight never close. May eternal daylight embrace the land. Left a mark among the golden clouds. Is this referring to the celestial mural? But we can't see anything right now. It is, as the rumors said. The Sky Castrum was far from united.
My guess was right. This venue is indeed where celestial rituals were performed. Memi, can you retrieve even more memories? No problem at all. Here goes. There we are. Wind, snow, rain, shine. In the name of the sky's 100 eyes, I bring celestial phenomena upon the world. The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Awaken, celestial mural. Stop, foolish cloudborn! How dare you tamper with the celestial globe and distort the weather? This is blasphemy! The Titan bequeathed the celestial globe to our ancestors, so that we could divide the light and dark equally between day and night, so that all things could grow beneath the celestial phenomenon they preferred. But the Sunborn have asserted control over the celestial mural. And now the days are endless, subjecting the land to drought and burning. And you have the gall to accuse the Rainfolk, who you've oppressed. The land? It is our eternal nemesis. How can storm clouds and rain, unloved by Aquila, lead the Sky Folk to victory in the Chrysos War? Your character is as weak as your faith. Go seek out a corner untouched by the sun and weep solitary tears in the shadows. That's all you lot know how to do anyway. Cry in silence. Then let us show you what we are really made of. You? What are you? What are you trying to do? Fanatics whose minds have been muddled by the heat. By Aquila above, meet your demise! What a terrifying memory. The brutal internal strife is sad to see. It appears the Sky Cities didn't fall to external threats after all. The proud Sunfolk saw themselves as divinely chosen, exacting long-standing oppression on other tribes. And the Rainfolk suffering beneath them began resenting the divine and plotted their retaliation. โอ้โหแต่ละช้อยล้าหลังจริงๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้ววิธีนั้นเพราะชีวิตอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเทพเจ้าที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ไม่แปลกหรอก No matter the era, conflict among humans is destined to persist. Having witnessed the actions of Kindness and the Cleaners, it isn't so hard to understand this piece of history. อยากรู้จังว่าฝ่ายไหนชนะ There's nothing but empty silence here. I fear there were no winners. The hero Seliosi. How did she view the ancient feud between the Sunfolk and Rainfolk? The legends focus on her god-slaying expedition, but are hazy on the fall of the sky denizens. Perhaps I can piece together the true face of history here.
one step at a time. Do you remember the verse that Rain Folk sang, Hyacinth? Perhaps that's the key to unlocking the celestial mural. Yes, I already memorized it. Now, shall we try to wake it up? Wind, snow, rain, shine. In the name of the sky's 100 eyes, I bring celestial phenomena upon the world. The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Awaken, celestial mural! Golden clouds, blazing radiance. What a breathtaking scene. Chilling. I wonder if Aquila is also watching us. I remember the Rainfolk mentioned the Titan dislikes overcast days. We might be able to use this to our advantage and change how the mark is behaving by changing the weather on the mural. Don't worry. The mural probably lost its original function ages ago. Alchemist's light comes from the dawn device shouldered by carefully anyway. That being said, there's no power in this device anymore. We have to find another celestial globe if we want to change the weather on the mural. There! That circular device. I'm quite familiar with it. That's a west-winged compass of the Twilight Courtyard. We can use it to create a miniature rainbow bridge to walk on. Who knows? It might even lead us to other areas of the Eye of Twilight. Technology passed down from the Golden Age is finally proving useful. Let's go. Leave the adjustments and calibrations to me. หลังจากใช้ไอ้เครื่องนี้เป็นก็เอาลงทางไหนนี่เราก็ต้องไปเครื่องโน้นต่อนะเครื่องโน้นไปยังไงมีมีกระไรตรงนี้ด้านล่างเป็นสีทองทั้งสามเลยเหลืองอลาม A boiling pool of gold, said to be the energy source that powers the Eye of Twilight's divinity. You should watch your step as you walk. The mechanical structure is a bit different from the one used in the Twilight Courtyard. How should I put this? It's a little more complicated. กลไกแบบเรียบง่ายย่อมเป็นแนวโน้มแห่งอนาคต Can you handle it, Hyacinth? This might take a while, but I think I can manage.
ลองเปิดใช้งานสิโอ้โหให้หมุนไปตรงไหนไม่เป็นไรเราไม่รู้เรื่อง Deep เรา breaths ก็ and find ก a ด way เล่นดู out. ก่อนหมุนไปหมุนมาแล้วก็อันนี้เป็นวงเนาะวงไหนหมุนไปครับหมุนไปวงไหนเนาะวงนี้เปล่าวงเดี๋ยววงอ๋อเดี๋ยวโอ้ I think this should be right. นี่ได้แล้วสงาน Look, the rainbow bridge has appeared. Well done. Now we can cross. Hey, careful! นี่มันร่างจากความทรงจำเหรอ Is that a winged Pegasus? It looks like a mythical beast. But this one doesn't seem hostile towards us. Tyson! Could it be the legendary? I'm not entirely sure. We might be able to tell if we get closer. We can't assume it's friendly. Keep your guard up and follow it. จากเห็นร่างความทรงจำลึกลับก็ได้วิ่งต่อไป Legend has it that the hero Seleuci was always flanked by two winged companions, Solibus and Lunibus. They were her steeds and comrades. If they are still alive, they might help us confront Aquila. น้องมายาซีนได้อธิบายว่าตัวนี้นะก็คือความทรงจำที่เคยต่อสู้กับนักรบสมัยก่อนชื่ออะไรต่ออะไรเราวิ่งยาวไปเลยตามจ้าแล้ววิ่งชนพุ่งเข้าไปIt disappeared. An illusion? Or the memory dissipated? How strange. That Pegasus was different from the other memories. It was surrounded in an air of sorrow. Oh, it's so heavy that it's hard to breathe. Was that Lunibus's phantom? Did it appear here because it has unfinished business? If that's really the case, there must be a super strong obsession keeping it in one piece. Could it be some remaining bits of Seliosi's will? We can't be sure of that yet. Let's take the elevator up to the Eye of Twilight's core first. แล้วก็ไปต่อแค่วงกลมวงเล็บอีกแล้วคราวนี้หมุนได้ด้วยหมุนแล้วก็ลอยอ๋อเป็นแท่นลอยแบบนิดนึง Lady Lunibus? Is that you? Can you hear me? I am the descendant of the hero Seleuci. We have come to complete her mission. น้องไคยาซินก็พยายามอธิบายว่าเป็นลูกหลานของชาวนี้นะกลับมาก่อนก็บินนำไปแล้วเจอการต่อสู้ไม่รู้ข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้ก็
นี่ต้องเจอ Emerge from your กับมัง cocoon. กีเต็ม Please open up. Make up with. May this faint light dispel the gloom, restore the skies. I shall remain. May death protect us! Have some sunshine. You like you. Who's here? Don't be rash. Embrace a new life. May wandering souls find their own way ๆเดิน out. ทางต่อนะนี่ต้องปีนตัวละครนิดนึงไปไหนแล้วม้ามีปีกมาอะไรเจอแล้วยืนรออยู่แหมรีบไปไหนเก็บค่าพลังงานอะไรกันก่อนเครื่องอะไรก็ไม่เต็มไปหมดโอ้ยเมื่อกี้แวบๆเดี๋ยวนี่จับแมลงโอ้อะไรสักอย่างจับมาเรียบร้อยอีได้ไปหนึ่ง That's another one? Careful! It's not a memory phantom! It looks like it's alive! But it's so twisted and very shadowy, like those black tide creatures! Hyacinth, watch out! So, you're Lady Lunabis, aren't you? Then that corrupted being before us must be Lord Solibus. Did you lead us here so we can free your companion? I understand now. You must have been tormented by pain for so long. But you didn't give up. And you've held on to what little is left of your will with such tenacity. Don't be afraid. You're not alone anymore. I am Hyacinthia, the healer who inherited the hero's bloodline. Celiosi, the Day Thunder Knight, was once your comrade, wasn't she? Lord Solibus, your body has been completely corroded by the black tide. But I can still heal your tenacious soul. Just like Lady Lunabis, even if you've lost your mortal body, your spirit remains pure. Please, keep holding on to what's left of your will, and I will reawaken you as a heroic soul. Oh, ตัวเลือกแต่ละอัน
ต้องออมมือไหม No need, Grey. Solibus isn't an opponent that can be defeated easily. Besides, it must be looking forward to an all-out battle. Solibus, the sunlit wings that once accompanied the hero. If this battle can remind you of your great deeds from back then, it would be my honor. Come on, heroes! Lord Solibus, please break free from the control of the black tide they lost, and return to your senses. Have some sunshine. I choose you. Trust me. We can do anything. As you wish. Guide the Rainbow Bridge. Embrace a new life. Lead the way. I'm on it. Mimi, Mimi. Have some sunshine. Breaks over. Darkness with me. That hurts a bit. It's over. Solibus, สวัสดีนะคุณพี่อาชาเวหา Oh, so she speaks. Solibus, you're finally awake. My consciousness has been lost for far too long. Finally, I have been released from the Black Tide's cage. Little girl, are you Celiosi's descendant? It is me, Lord Solibus. My name is Hyacinthia, and my companions call me Hyacinth. Hyacinthia, you don't have the scent of her on you. It's been 1,000 years. Celiosi's blood may have thinned in my veins, but the resolve of the Sky People has never been eroded by time. I've journeyed here to fulfill her dying wish. How much do you know about her dying wish? I know that in order to support the shattered sky, she merged herself with the divine body of the Titan. And I also know that she left behind a message, calling on future generations to one day ascend to the heavens again and reclaim the core flame of Aquila. Has the legend changed so much since your people fell to the earth? Girl, you said you're a doctor. You only know how to heal and tend to wounds with such a weak lot in life.
How do you plan to challenge the embodiment of the heavens? With this longsword, heroic soul. แล้วก็ไม้เบสบอลของฉันฮ่า As you can see, we're all Hyacinthia's companions and comrades. You've already witnessed our combined strength. It's not bad, but still lacking compared to her. Solanas, let go of your ego and accept their kindness. You've been trapped in time by the black tide, while great change has spread over the world. If I'm not mistaken, the god of war Nikador also fell to the hands of these warriors. We've laid all the other titans to rest, one by one. Now the final target for the flame chase is the master of this sky fortress. Please guide us to an audience with Aquila, heroic souls. Seleuci initiated the era of slaying gods and attaining their flames. Even if she could not witness the end of this era, you will all at least bear witness on her behalf. Confidence and fierceness. Yes, I do indeed see a shadow of her in you. Aquila's mark flew away? ไททันมีปฏิกิริยาแล้วงั้นนะ Maybe they detected our awakening. Well, perhaps our presence stirred memories of the fierce battle from 1,000 years ago. We learned from past memories that the Sky Titan fears dark clouds. Would you know more about this topic? What the memo sprite said is true, but you all still need a guide. Follow me, Hyacinthia and fellow warriors. Let the hunt for the gods start again. Is Lady Lunabis not going with us? I will be waiting for you all at the next destination, Hyacinth. ก็หลังจากที่ได้คนนำทางแล้วนะไฮยาซีนแล้วก็พักพวกที่เหลือก็เดินทางต่อแต่เนื่องจากเราเห็นโล่ไม่ได้ต้องยิงปิ้วไปเปิดสักนิดนึงเก็บของนิดนึงไอ้เมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะหาแป๊บหนึ่งฟื้นฟูนิดนึงเกลี้ยงเลยนะเกือบหมดฟื้นฟู HP ฟื้นฟูไปมันไม่มีเสาอันนั้นไงไอจุดที่เราคอยวาร์ปคอยเลยต้องใช้เติมเองหลังจากเติมเรียบร้อยก็ไปที่ประตูนะประตูแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเห็นโล่ไม่ได้เราต้องยิงปิ้วไปเหมือนเดิมโอ้นี่โล่เยอะประตูนี้เป็นไงต่อนี่เดินต่อไป 1,000 years have passed, and yet this place feels the same. Just that there is no more human clamor. This
is the Hall of the Sunfolk, where the Sunborn once held grand ceremonies to give thanks for Aquila's gifts. So, did the Sky Titan really take the side of the Sunfolk? Everyone thought so until Celiosi's spear pierced through Aquila's wrath. Only then did we understand that Aquila wasn't hiding from the clouds and rain, but from the horror that lurked within the unlit shadows. คลื่นทมิฬใช่ไหม The Black Tide's threat has forced the Chrysos heirs to complete our flame chase journey, heading toward the prophecy's miracle of Genesis. Chrysos heirs. In our time, that title used to stir up waves of outrage. But you all seem to be revered as heroes. It's all thanks to those who came before us, Trebios and Aglaia. You must have heard of these two names. So it was those two who made it to the end. What does that mean? Let's not elaborate on unrelated topics. You now know how to activate the celestial globe. So go and force out the Titan in the mural. The road got sucked away by the wind fan? Did Aquila do that? You have nothing to fear. We can use the power of time to rewind it if we have to. น้องเมมรู้งานใช้พลังแห่งเวลาต้องไปเอาไอเทมลอยๆนั่นให้มันคงที่นิดนึงอันนี้คืออะไรโอเคไม่มีอะไรไปต่องานเดี๋ยวแล้วไอเทมทันเวลา It looks like this device can amplify the power of Orynyx's prayer. Why don't you try to change the wind's direction with this thing, partner? Now the prayer should rewind for even longer. Let's try to control the wind's direction with this thing, partner. ทดลองใช้พลังดูสิมันกดยังไงนะกดข้างเหรอกดทีเดียวใช่ไหมแล้วมันจะหมุนเองโอเคประมาณนี้ลองหมุนเล่นกดเล่นมีกดเล่นนิดนึง The celestial globe is right ahead. Let's go and force Aquila to come out. โอเควันนี้โล่เยอะได้ยิงปิ้วเดี๋ยวงมทางแป๊บหนึ่งข้างหน้า The turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Change, celestial mural. The celestial shift didn't work. วันเวลาไร้เยื่อใยบางทีอุปกรณ์อาจจะเสื่อมสภาพไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้เห็นวงจรยักษ์ที่อยู่ทั้งสองข้างของโถงวิหารไหมเราอาจลองซ่อมมันThese circuits all seem to be corroded by the black tide. Here's hoping those two prophecy tablets can help us out. ทีนี้เราก็เปิดสมบัตินิดนึงเปิดหีบจากนั้นเราก็เดินยาวไปชอบน้องฟองบุ๋งมากก็เดินลุกดิ๊กน่ารักดี
แล้วก็เดินเจออีกแล้วโอ้โหวันนี้กำไรเต็มตัวแล้ววันนี้อะไรอ่ะมีอะไรยืนอยู่ด้วยนะไม่เกียดแล้วข้ามไปเลยโอ้เลื่อนไปทำไมเรากลับมาเขาทำไม่ดีเราก็ไปเลื่อนเล่นเดินติดมาแก้ปริศนาไหนลองแก้ปริศนาสิโอ้นี้ไม่น่ายากตรงกลางอันนี้อันบนอันล่างเรียบร้อยลำแสงก็บินไปไม่ไงต่อพอขึ้นน้ำมินก็หายไป Smooth sailing so far. We've got one more circuit to fix. Let's keep going and find the tablet on the other side. ก็เปิดได้ข้างหนึ่งแล้วก็ไปต่อเปิดอีกหนึ่งข้างนะลองงมทางก่อนเหมือนเดิมหาไม่เจอไม่อยากไปทางโน้นไงโน้นนั้นยืนอยู่เต็มเลยทางนี้ไหมลองเดินดูก่อนนะงมทางนิดนึงไปไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นตรงนี้ลองเดินก่อนเดินมาปั๊บนั่นไงไปไม่ได้ต้องไปผ่านในพวกโน้นใช่ไหมว่าแล้วยืนดักรอโอ้โหอ้อมยาวเลยทีนี้วิ่งยาวเลยเราจะวิ่งให้น้องวิ่งโอ้โหไม่สู้ยังไงข้ามหาวิธีข้ามเหมือนเดิมนี่ไงให้มันสลบไปแป๊บหนึ่งแล้วระหว่างที่มันกำลังสลบอยู่แล้วก็มากดในเครื่องนี้ข้ามไปเลยจ้าหมุนให้ตรงเรียบร้อยตรงแล้ววาร์ปมาเลยไม่ต้องสู้แต่ยังใดข้ามโอ้ทำกำไรอีกแล้ววันนี้ Didn't think I could find that, did you? จารึกอยู่ตรงหน้าแล้ว We finally made it. Hopefully, this is enough to fix the celestial globe. เราก็เดินต่อเจอตัวอะไรสักอย่างนั่งอยู่ก็ข้ามไปเลยนะเดินอย่างเดียวนี่ก็โอ้ยเจอโล่เป็นไม่ได้วันนี้ตีปิ้งอย่างเดียวฟื้นฟูนิดนึง HP ให้เต็มโอ้ใช้พลังเล็งมาจากเล็งเรียบร้อยแก้ไขปริศนาโอ้โหไหนโอ้ยอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนเดิมตรงกลางข้างบนข้างล่างเสร็จ All that studying at the ground. ลำแสงก็วิ่งไปทำให้เครื่องใช้งานได้ใช้งานเสร็จแล้วก็ไปต่อเราก็ลงไปเรื่อยๆยังไงแผนเดิมเลยเมื่อกี้มีแวบไปห้องน้ำเลยตัดต่อนิดหนึ่งหลังจากที่ทำให้พวกนี้สลบแล้ววิ่งข้ามไปเลยนะชำระล้างเปิดอุปกรณ์นี้นิดนึงทำให้เดินหน้าต่อได้อยากให้เดินไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวละครนิดนึงเจอแล้วเครื่องข้างหน้าโอเค The turn of dawn and dusk, command
surrounding the celestial globe. Change, celestial mural.นั่นหายไปอีกแล้ว Looks like they're still avoiding us. I wonder if it's cowardice, or if they have something up their sleeve. I fear the aquila of present has long lost their sanity. But instinct still drives them to flee from the shadows, to evade the black tide's encroachment. แล้ววีรชนท่านนั้นยังมีสติอยู่หรือเปล่า I have no knowledge of Celiosi's situation. But I am certain that the will behind that mark is not hers. She would not abscond like a disgraceful deserter, willingly exiled by the pursuit of dark clouds. It is time to leave this place. Lunibus awaits you at the next stop. A moment, please, Lord Solibus. I have one more thing I wish to do. What is it, girl? To honor the pact with Celiosi, her descendants spent a millennium looking up at the sky. I believe my countless ancestors who lived for that purpose deserve to know the truth behind her legend. If you don't mind us knocking on the gates of the past, maybe I can peek into this place's history. You are the ones who hold Orynyx's miracle. I have no authority to prevent you from delving into the past. Memi, Gray, could I please ask you for this favor? I want to show the truth to my ancestors waiting on the other side. ไว้ใจได้เลยนี่เป็นสิทธิ์ของคุณอยู่แล้วเต็มที่ If there are falsehoods in the legends, then there must be a reason for its embellishment. The scene here and the previous memories gave me a bad feeling. What else did the Skyfolk encounter after Celiosi challenged the god? I must figure out the truth behind the legend, even if it's for my ancestors' sake. Hyacinth, you're such a good child. Don't worry, I'm here. The memories surging here are even more intense than at the entrance. I'll gather them up now and mold them and mold them. All done. Thank you, Memi. Everyone, please, witness history with me. น้องไฮยาซีนก็อยากจะดูความทรงจำหรือประวัติเต็มที่เลยนั่นไงเรียกมาให้แล้วไหนดูสิ Daughter of Dusk, have you finally gone mad? I know it! The child with the blood of 2 feuding clans will one day destroy the Sky Castrum! Will you really point the tip of your spear at our god? Stay in your hand. Your recklessness will only bring divine retribution. ชาวคีนากำลังเผชิญหน้ากับเซริโอซีอยากฟังประวัติเรื่องนี้ไหมโอ้อยากฟังฟังเลยอยากฟังมาก
Divine retribution? Those innocent children of the earth were sentenced to total annihilation by the God above, while they had nothing more than mere curiosity for things that lie beyond the sky. Look at yourselves. You call yourselves the Sunborn, yet you're unable to bear the blinding sunlight. You even consider sunburns and blisters as a gift from the gods. You declare yourselves the chosen ones, champions favored by Aquila. Yet you dare not even declare war upon the true threat of this world. Instead, you raise your swords and rattle them at your weaker brethren. You are all beyond saving. My father was also a disciple of the sun, but he taught me resilience and justice and guided me towards the light. He taught me wherever there is light, there is hope. Wretched people, I see no hope left in any of you. Even a shadow has more dignity than you lot. Even so, daughter of dusk, even so, you should not shatter our faith. Not just our faith. Aquila forged the sky. Nay, they are the sky itself. If they fall, what will this world turn into? A prophecy echoes from the horizon's edge. It heralds the advent of a new age, one not ruled by the Titans, but created by mortal heroes. I choose to believe in that prophecy. I must believe in any sign that promises to break the chains imposed on us by the old era. Any sign that will lead us to a new chapter of the world. If you wish to stop me from slaying the god, you'd better muster your courage and draw your bows. Let's see if I will be pierced by a hail of arrows first, or if you will be burned to ash by Solobis! How can we even fight you? You're the powerful Day Thunder Knight, a warrior goddess capable of trampling all lands. I am not a god, but the only mortal in this cage who is brave enough to defy the warden. ชาวคิลาในความทรงจำตกอยู่ในความเงียบแม้อยู่ภายใต้แสงแดดเผาสีหน้าของพวกเขาก็ยังคงดูมืดราวกับฝุ่นธุลีมืดตึก See, you are all truly weak beyond measure. The hunting ground beckons. Come, Solobis! The hero Seliosi, disillusioned by the Sunfolk's deeds, decided to sever the source of it all. The god they so blindly placed their faith in. She was brimming with compassion at that time. Her words were bursting with anger, but her heart had nothing but mercy for the children of humanity. At that time, We should get going, Hyacinthia. Lunabis is waiting for you all. Aquila has fled to the other end of the fortress. Let's chase after them. Lunabis will lead the way. ก็หลังจากที่ฟังเรื่องราวสุดมึนงงเราก็เดินทางต่อวันนี้เห็นโล่ไม่ได้จริงๆนะเนี่ยตีปุ้งทุกอันเลยนะแต่งงมากไอ้เครื่องอะไรเต้ไปหมดนะโล่นี่ไงต้องตีโอ้วันนี้ทำกำไรอีกแล้วเปิดทุกอันไปที่ประตูนี้ต่อเปิดเป็นออโต้ Lady Lunabis, we're here.
Aquila, even though they have been corrupted by the black tide. They still maintain a connection with their kin in this fortress. ข้างหลังก็มีรักษาแนวต่อสู้ไว้ระวังโดนล้อมแล้ว You think to hinder us, imprisoned Titan? Then we will make you understand that resistance is futile. The future is bright. Show me the way. You right, Being a you. sick. I choose you. Who's here? Trust me. We can do anything. Please cherish this time. As you wish. Embrace a new life. อวตารบินไปที่อีกฝากของภาพจิตรกรรมแล้วโอ้บินหนีไป Don't stop. Follow it to the Titan. Even if plunged into madness, Aquila is still the Sky Titan. We mustn't let our guard down. Heroes, over here! Let's keep going and aim for the next west wind compass. หลังจากที่ม้าตัวเมื่อกี้นำทางนะเราก็ไปต่อแล้วมันไม่มีจุดฟื้นฟูเลือดด้วยนะฟื้นฟู HP แน่โอ้วันนี้เจอโล่ทั้งวันเลยต้องตีเจออันฟื้นฟูแล้วนิดนึงแล้วก็ล้างนิดนึงนะทางโน้นไม่มีอะไรเนาะโอ้วันนี้มานี่กำไรเน้นๆเลยนะเนี่ยเต็มตัวแล้วเอาลงไปได้ป่ะยังไม่รู้เลยหมุนดูนิดนึงว่ามีอะไรไหมเน้นกำไรไว้ก่อนแค่นี้คืออะไรนี่ต้องตีโลกก่อนแค่นี้แล้วเอาไว้หมุนเราก็จำไม่ได้เลยนะหมุนตรงไหนเป็นตรงไหนแล้วเราก็ทำการหมุนหม้อไปก่อนหมุนหม้อปลาเราก็เดาว่าประมาณตรงใช่ประมาณนี้เกิดสะพานสายลุ้งอย่างสวยงาม Look, the rainbow bridge is leading us to our next destination. Let's hurry on. Follow Lady Lunabis. หลังจากนั้นก็วิ่งยาวตามสะพานสายลุ้ง Miss Hyacinth, how are you so certain that you could free Solus from suffering? My apologies, Lady Lunabis. I was not all that certain. But if even the healer loses hope, then how will the patients repossess their hope for life? What a kind answer. Give it some sunshine and the color will get even prettier. แล้วก็วิ่งตามสะพานสายลุ้งไปที่แท่นวงกลมโอ้โหแท่นวงกลมอีกแล้วเลยแล้วก็เปิดใช้งาน
การวงกลมนี้ก็จะลอยได้เองสแงนหลังจากที่มันลอยเองเรียบร้อยเราก็ไปดูว่าไปไหนต่อดูเหมือนว่าบริวารที่นี่จะถูกเคลื่อนทมิฬกัดก่อนหมดแล้วนะโอ้ It's said the black tide is a calamity from beyond the sky. If that's true, the sky's defenses would naturally be the first to be breached. ก็ที่ไฟนอลเขาได้อธิบายว่าไอ้คลื่นเนี้ยมันมาจากนอกท้องฟ้าก็คือในอวกาศมาเป็นปริศนาเพิ่มแล้วก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าในดาวนี้ก็ไม่มีใครรับรู้เรื่องอวกาศได้อยู่แล้วนะภาพวาดฝาผนังพวกนี้ดูเหมือนจะไม่ได้วาดแค่ไททันแห่งท้องนภาเท่านั้นนะลองหยุดดูหน่อยไหมพอลองได้พิจารณาดูตามนี้ก็ยังงงอยู่ดีนะว่าอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่ว่าเราเห็นกล่องสมบัติแล้วเปิดออกมา Make sure you keep it safe. แล้วก็ไปต่อยืนรออยู่ Now, I shall lead you into the Rain Folks Hall. ฟังเรื่องราววัยเด็กของเซริโอซี Legend has it Celiosi's father was a Sunfolk warrior who spent his years fighting and rarely returned to the Eye of Twilight. Her childhood was mostly spent beside her mother, a Rainfolk priest. Correct. That was true. It was also during her formative years that the conflict between the two tribes began intensifying. The Rainfolk feared the other half of Celiosi's bloodline and never truly saw her as one of their own. เป็นช่วงเวลาวัยเด็กที่น่าเศร้าจริง Yet she bore no hatred for her people and still grew into a passionate youngling. Until people discovered golden blood ran through her veins. That was the final straw that turned disdain into terror. What? But the epic said Celiosi left to live in solitude so she could train her spirit and hone her martial skills. I never would have imagined that she was cast out of her tribe for her lineage and her golden blood. Even so, she did not despair. She met Solibus and me while she was living alone. We hunted, spent our days together, and forged an alliance. I think that oath, stronger than fate itself, kept Solibus and me here to watch over this abandoned fortress. Despite experiencing betrayal and exile at the hands of her own people, she was still willing to set out on the path to slay the gods for them. Was Celiosi's love for humanity truly so boundless and unconditional? Little Ika, why did you run out on your own? This little one. You're saying you smell a familiar scent on Lady Lunapis? They look completely different. But little Ika should also be a winged beast, right? Could
be? Truly, a miracle of fate. Perhaps we did leave something behind for this world. Celiosi. Lady Lunibus? Is little Ika your... Please press on, flame-chasing heroes. I can sense it. The radiance of Aquila shines ever brighter. และในเนื้อเรื่องก็ได้เฉลยว่าอีก้าน้อยเจ้าม้าตัวจ้อยพ่อเป็นสายเลือดของเจ้าม้าตัวใหญ่เมื่อกี้โอ้โหตัวเล็กมุ้งมิ้งจริงๆเราก็เดินทางต่อเปิดประตูเห็นโล่ไม่ได้จริงวันนี้ปิ้งปิ้งปิ้งอย่างเดียวแล้วก็เดินต่อไปที่แท่นวงกลมนะ Where did the Skyfolk go after Celiosi challenged the god? Just like the countless tribes throughout history, they were drowned in the dark clouds of time. หลังจากนั้นก็ใช้แท่นวงกลมในการลงข้างล่างลงข้างล่างแล้วก็ลงไปเรื่อยๆอาการนี้ก็ล้ำเกิน Let's have a break. แล้วก็เดินต่อไปที่ประตูนะเปิดประตูแล้วก็ใช้พลังใช้ไม่ได้ Aquila, they are indeed here. The celestial globe is right ahead, but there are black tide creatures guarding it. Looks like we can't skip this fight. Let's go get them. It's another one of those devices that can enhance prayers. Can I leave that to you, partner? แล้วก็ต้องใช้แท่นบูชาเดิมๆเพื่อเสริมพลังเปิดใช้งานจากเปิดใช้งานเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเรียกมาแท่นมาแล้วก็ให้มันไปทางโน้นโอเคนี่แน่ตีไปทีหนึ่งได้เปิดกล่อง Give it สม some บัติ sunshine and the color will get even prettier. เปิดเรียบร้อยก็เดินดูหน่อยว่ามีอีกเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็เป็นโค้ดนิดนึงใช้เสริมพลังกันนิดนึงบริเวณที่ถูกคลื่นทมิฬกัดก่อนเหมือนจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมอีกนะ Before it was consumed by madness, it must have also faithfully served the Titan, don't you think? No healer can heal all, especially faced with souls that are trapped deeply in the clutches of pain. Granting it a dignified end may be the most compassionate act of all. You're lost. Break's over. I choose you. Please cherish, embrace a new life. Darkness with me. Return to dust.
Rest now, Titankin. The celestial globe looks complete. But it still won't start. Is there something wrong internally? อาจไม่ได้เสียหายหรอกคงแค่ขาดแหล่งพลังงานมาขับเคลื่อนน่ะดูทางนั้นสิวัตถุขนาดใหญ่ที่มีหน้าตาเหมือนฮาร์ดดิสก์นั่น Hard drives? แต่แฮมโทษทีฉันขอเปลี่ยนวิธีพูดหน่อยคุณเห็นโครงสร้างใหญ่ยักษ์ส่องแสงพวกนั้นไหมมันมีบางส่วนที่ยื่นออกมาไม่ได้เสียบเข้าช่องโดยสมบูรณ์สัญชาตญาณฉันบอกว่าพวกมันอาจเกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานของเครื่องแปรนภาก็ได้ Your intuition has always been good. Let's look around and see if there are any mechanisms. That didn't take much effort. The hand of Zagreus always appears when it's most needed. Lady Lunabis, if it's not too much trouble, please wait for a little longer. It's you all who have to do the work. I've wandered around here for 1,000 years, so this brief moment hardly qualifies as waiting. Furthermore, I would like to have a moment alone with this little one. เราก็ไปใช้มือใหญ่ๆยักษ์ๆเดิมๆหาเครื่องนั้นให้เจอก่อนว่าอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่เดี๋ยวงมทางนิดหนึ่งช่วงงมทางนะน่าเจอแล้วโอ้โหดูสิโอ้โหต้องใช้ไอ้แท่นนี้กลับมาหมดใช้พลังนิดนึงโอเคพวกคุมมือใหญ่ยักษ์อันนี้ทำให้คืนสภาพฮาร์ดดิสก์ได้นะนายเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วนี่ผู้บุกเบิกนั่นไงโยนภาระกันแจกทั้งหมดมี3 อันนะเราก็ทำการให้มันลอยๆไปให้มันตรงพุ่งชน That's certainly pretty crude and simple. Should we go look for the next one? อันต่อไปก็นั่นเลยเห็นเลยตรงๆเลยยังไม่ตรงต้องจับมุมก่อนจับมุมให้มันตรง All good. Let's keep going. หลังจากที่อันที่2เรียบร้อยนะก็ลืมหาไม่เจอว่าอันที่3มันอยู่ไหนมางมทางงมอะไรกันอีกแล้วก็เลยออกมาก่อนแล้วก็คิดนิดนึงว่าทำไงต่อนะก็คิดได้แล้วว่ามันต้องลงข้างล่างนะก็ลงมาเจอเหรียญอันหนึ่งก็เลยกลับขึ้นไปใหม่เป็นนักเก็บเหรียญเรียบร้อยอันที่3เจอแล้วก็ทำการกะระยะอยู่กะระยะแบบ3 มิติจากที่กะเรียบร้อยใช้มือต้องเอาให้เป๊ะๆเลยนะอันนี้ก็เกิดมีปฏิกิริยาแล้วดูเหมือนฉันจะเดาถูกนะ As expected, Grady is getting more and more skilled at handling the hand of Zagreus. Let's go.
We should return and check on the celestial globe. หลังจากที่ครบแล้วนะคนเล่นก็ลืมว่ามันสามารถออกได้เลยก็เลยเอามือไปเก็บที่เดิมซะงั้นหลังจากที่เอามือไปลอยๆไว้ตรงนั้นแล้วก็เดินทางต่อทำลายโลกเหมือนเดิมThe turn of dawn and dusk, commanding the celestial globe. Blot out the blazing sun, celestial mural. Aquila has left. We've already changed 2 scenes on the mural. Where else can they go? In the direction that the denizens of the sky have prayed to their whole lives. Upward. เขาบินออกไปนอกชั้นเมฆในความเร็วที่สูงคนเราไม่อาจไปถึงอย่างนั้นเลยจากที่เรารู้ก็คืออาวิล่าได้สาปแช่งโลกใบนี้และห้ามไม่ให้ชาวแอมโฟเรียสไปสัมผัสโลกที่อยู่นอกท้องฟ้า A curse that fell from the sky. I can't verify the truth of this claim. Anseliosi fought Aquila. The Titan's incarnation did ascend into the skies, but they never attempted to break through the sky's veil to escape our pursuit. หรือเขาจะทะลวงท้องฟ้าไม่ได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะบางทีการตีความตำนานอาจจะผิดพลาดไปผู้ที่ต้องการหยุดไม่ให้ชาวแอมโฟเรียสไปสัมผัสดินแดนนอกท้องฟ้าอาจเป็นคนอื่นRegardless, we can only know the truth after we've defeated them. Before we press on, partner, ma'am, let's unveil the history for Hyacinth. The true story behind the legend is yet to be fully revealed. Okay, leave it to me. Flowing, gathering, recollection, reveal. จากนั้นก็ไปดูความทรงจำกันต่อ Oh, daughter of dusk, who has permitted your return to this sacred land of the Cloudborn? Bearing the blood of heresy and curse of gold, exile is your eternal sentence. ฟังบทสนทนาเลยจ้า My kin of old, I am no longer the immature fledgling I once was. I found my wings. The shackles you bound me with have rusted away, and I shall decide which direction I'll fly. As for this return home, before I embark on my god-slaying quest, those who worship the god who is about to die deserve to know everything. So, the dreadful rumors are true. The cursed daughter of dusk, the invincible Day Thunder Knight, will soar into the heavens to challenge the Titan. Why would you do this, Seliosi? You were once such a warm-hearted girl. In this hall of the Cloudborn, you prayed so devoutly to Aquila. I've seen through the Titan's indifference and grown weary of the tragic dances mortals perform under their neglect. I see how you blame the god for their favoritism, yet lack the courage to rebel against the core of your beliefs.
You're quick to turn your blades on your kin, but you never dare to confront the true source of your hatred. I feel sorry for you. I grew up among you, and once saw myself as part of this tribe. The persecution you've suffered runs deep. For that, I understand your hatred towards me. And I forgive you for casting me out. Out of care for you all, I'll walk this path on behalf of everyone. Let the fall of the Eye of Twilight mark the dawn of a new chapter in history. Upon my return, there will be no more unjust gods. When a broken faith finally disappears, the children of humanity will be reborn. The skies will mend, and the divide between day and night will fade away. You are so naive, daughter of dusk. So powerful, yet so innocent. I fear you. I can't imagine how twisted you may become when you realize that shallow and fragile mortals can't bear the immense weight of your boundless love. Farewell, my kin. I'll always remember the tenderness you once showed me. Meager, but refreshing, like gentle rain. Fly, Lunabis. Lady Celiosi's resolve to slay the Titan was as firm as her farewell to her people was dismal. Yet, from this memory, I sense something ominous. What happened later, Lady Lunabis? Rather than listening to me, continue onward and witness for yourselves. Follow the trail Aquila has left, heroes. This time, I will guide you alongside Solibus. Sorry, little one. I hope we still have time to talk later.